И всем привет, с вами Просто Профи. Сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Mass Effect 2. Остановились мы на том, что выбрались из базы, на которую напали роботы, и нам нужно отправиться на человеческую колонию. Продолжаем. Даже так? Ну ладно. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Ну, смотрите, наша задача, скорее всего, будет найти как можно больше выживших, если они будут, конечно же. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Согласен с Джейковым полностью. Так, давайте все просмотрим. Новая уже пистолет-пулемет. Спасибо большое, конечно. Ой, ну ладно, сами выбрали такой класс, так что жаловаться не на что. Так. Похоже, просто они все пропали по неизвестным причинам, и все. Вот это вот серьезно похоже. Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Так, а ну пойдем. Тихо. Так, хорошо. Отлично, даже я сказал. Все, остались вот эти... Ой, тихо, там. Аккуратно надо. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Ну, в принципе, это радует, наверное, то, что мы здесь не одни. Так, открываем аптеку, пустяной сейф обходим. Угу. Отлично. Так, 2000 кредитов. Так, это открыло. Это зачем? Так, информацию его давайте. Вот это неприятно было, конечно. Shepard, is that you're alive? Это я. Да, Тали, все верно. Cerberus rebuilt me, Tally. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. А что здесь делает Витер? Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Нам нужно объединиться, предлагаю вам. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Ну, похоже на план, конечно, но Make sure to keep in radio contact. не очень. Will do.
Good luck, Shepard. See you on the far side. Хорошо. На той стороне, так на той стороне. Благодарю. We'll take care of it. Activating. Так, сейчас сейф обойдем, давайте так. Значит, получается это к этому. Подождите-ка. О, ну ладно. Немного я засмотрелся, извиняюсь, ничего страшного. Ничего страшного. Так, у Миранды есть загрузка. Против щитов вообще очень полезная вещь, так, не давайте, знаете, наверное, даже... Так, тихо, штурмовой. Тут еще один. Все, что ли? Да, вроде бы все. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Да ну мы догоним, но показать никто не понял. На карте, то есть. Но я не думаю, что мне это часто будет пригодиться. Ну, да. Типа, я думаю, что оно может пригодиться, но не думаю, что это мне понадобится сейчас. Так, я немного здесь извиняюсь. Я не знаю, зачем я сюда побежал, правда, вот. Вообще не в курсе. Ну да ладно. Сейчас все будет нормально. Так, и куда полетел? Все, что ли? Запчасти вижу. They did want to get to Vito first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you Так, take point. это я помню. Так, Moving to cover. Юе. Вот так. Affirmative. И сами встаем вот сюда. Take. Да, жесток, конечно. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to be one tough son of a bitch to take down. Не переживай, Гранда, мы сейчас сделаем вот так, значит, сначала, ему вообще пофиг, да? Ну ладно, может быть, переживать лучше. Можешь начинать. Я ни на что не намекаю, но можешь начинать. Так, мне нужно еще раз вот перезагрузкой ударить. Так. Отлично, все, у него остается броня сейчас, но деформация иначе. Ой. Легко меняется. Не хотел, как говорится. Так, все, у него все. Вот так и работаем. Тимворк, как говорится. На самом деле перезагрузка очень интересная вещь, такая полезная. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, очищение идей. Поврежденный роботный мир, сканируем. Ну сюда давайте сейчас гоняем. Вроде элементы питания вижу, сейф. Так, в этот раз, я надеюсь, я не задумаюсь. Так, где тут... Так, стоп. Проглядываем на всякий случай. Так, и так. Все, отлично. 3000 кредитов. Лишними они, как говорится, точно не будут. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide.
Теперь ты в Nobody's gonna hurt безопасности. you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Max will protect. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Расскажи нам, что случилось здесь. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Так, что они делают здесь? I thought the collectors kept to themselves. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. Так они The такие Seekers сделали. swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Продолжай. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Спасибо, Витер. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Пойдем с нами, Тали. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even... Ладно, но тогда Витер пойдет с Тали. Почему бы и He's нет? traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for Хорошо. pickup. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Дружба вознаграждается. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Кто они? Tell me what you know about these collectors. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega 4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Что вы от меня скрываете? You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. В одиночку я не справлюсь, мне нужна команда, причем лучшая из лучших.
в принципе. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Я Спектр, а при чем тут это? I'm still a Spectre. Maybe I can get the council to help us out. If you think you could convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. У меня была хорошая команда. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Ну, Рекс. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. Неплохо, слушайте. Where's Ashley Дальше. Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. А с Гарушем, что? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate Ну, her. а Ляра? Where's Liara Tassone? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. Where's Liara Tassone? She's on Ilium. Извиняюсь. Okay, I get it. Неважно. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Мы будем готовы. Collective. I'll make sure my team's ready. Good. First, head to Omega and find Morden Soul. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. Это I haven't приказ. even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. На самом деле, очень классно то, что Джокер, во-первых, у нас с нами. Корабль, считайте, Нормандию, ну, можно сказать, вернули даже. Скорее всего, лучше сделали. Вот. Сейчас, наверное, начнем проходить какие-то миссии. Они должны быть сейчас доступны сразу же здесь. Какие-нибудь отряд там, может быть, найти.
Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Верно, конечно, но... Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Джокеру это не понравится. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. Ладно, пора собрать Now команду. that we've got that sorted out, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Хорошо. Так, ну это мы все знаем, это не нужно, да? Мы не будем это смотреть. Так. Welcome aboard, Commander. У нас, возможно, есть какие-то сообщения. Угу. Так. Угу. Ну, то есть, Андерсон хочет встретиться с нами, если мы живы. Так, это он досье скинул нам. Угу. Про Заида, то, что он на Омеге сейчас. Весь пламени, это... Если вам интересно, можете все почитать, я просто, ну... Это из DLC, по-моему. Место крушения Нормандии тоже DLC добавляется. Надо будет туда тоже как-нибудь слетать. Вот, если вам интересно, я тихонько пролистаю, посмотрите. Так, штурмовая броня Цербер. Ну, у вас броня не очень, на самом деле. Вот броня Инферно может быть, но не хочется. Вот снайперская винтовка хорошая. Так, властелин. Ага. Понял. Звуковой излучатель это, видимо, тяжелое оружие, вроде как. Да. Встреча с Касуми Гото, это тоже досье. Так. Ну, в общем, на Цитадели. Тяжелая винтовка Мотега. Неплохо. Плазменный дробовик нет. Это дробовик. Дробовиком никогда не пользовался практически. Ёбусный шлем. Это что это вообще? Крупнокалиберный пистолет Фаланга. Можно будет попробовать поиспользовать его, в принципе. Визор Архон. Это вот, по-моему, который у меня стоит. Так, стоп. Броняки стрелища. Так. Улучшение какие-нибудь. А, ну у нас нет, да? Так, ну у нас получается Архангел. Это вот. Получается доктор Акира, я не знаю. Так, профессор Морден Солус. Тут у нас потом Заида Массани. Это, наверное, Касуми, да? Касуми, а это... Заключенная Джек. Хорошо. Ладно. Так. Давайте посмотрим, какие у нас тут задания есть. Ой, у нас много всего, слушайте. Так. Ну, давайте на Омегу пойдем, потихоньку начнем. В принципе, почему бы и нет? Омега это вроде как астероид, на котором построена станция. Как я помню по книге из Mass Effect, вот там на каждом метре просто строили дома, поэтому они разрастались там
можно было заблудиться. Кстати, книга от Repercussion очень интересная. Если кто-то хочет, ну, фанат этой трилогии, можете обязательно почитать. Там рассказывается, получается, все то, что происходило до, там, получается, нападение геттов с Аароном. Андерсон рассказывается. Вот. Много довольно интересного. Давайте просто авторское излияние будем делать пока что. Так, у Шепарда крупнокалиберный пистолет фаланга. Давайте его возьмем. Почему бы нет? И возьмем гранатомет. Будет, останется пока что гранатометом. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate, now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Aria wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Расслабьтесь. Got the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Afterlife. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. Кажется, я уже Заида нашел. Жестоко, но... видимо, правильно. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaida Massani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Добро пожаловать на борт. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement? Нет, не рассказывал. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Это мы можем сделать вообще без проблем. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Отлично, в принципе. Так, бить на Омегу. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Так, ну давайте сходим к Арии тогда второй-то. Чё ты стал? Давайте не пригрозим, почему бы и нет. The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Правильное решение ты выбрал. Повыпендриваться, значит, они решили тут, а? Покажу я вам, значит, как выпендриваться. Не надо. Так, там вроде как Ария находится, да, вот я уже видел. Давайте поговорим. Close enough. Stand still.
Ради чего If эти you're looking for проверки? weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing their face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. Ай, понятно. Ну ладно. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Aria. Понял. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. Угу. Попробуй, да? So, what can I do for you? Давайте про Архангела спросим. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Нет. I'm putting a team together. He's on my list. Interesting. You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble. Объясни. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Нужна информация об Архангеле, давай спросим. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Спасибо. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Морден, давайте I'm looking спросим. for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard he was... I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. Где он? How do I get to him? If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Причем тут я ведь Шепард? One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about Your who I death am. was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. До свидания, короче. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Так, ну я вот пока что вообще не вижу смысла идти на какую-нибудь миссию. Можно сходить, может быть, сейчас посмотрим. В принципе, можно сходить на рынок. Давайте сходим. Пока что, а потом тогда в следующей серии мы уже пойдем на миссию. Потому что сейчас мы не успеем уже, к сожалению, конечно же. Но мы сходим на рынок, тогда давайте. И потом, в следующей серии уже мы отправимся искать Архангела. Если у нас останется время, конечно, что я сомневаюсь, то мы отправимся искать доктора еще. Ой, здесь какие-то, короче, странные люди. Так, модель корабля где-то. Давайте возьмем. Почему бы нет? Визор не нужен. Это не нужно. Так. То есть... да ладно, это не важно вообще. Это, короче, то, что увеличивает, получается... Вот когда взламываешь, например, в КПК какой-нибудь, и у тебя время заканчивается. У меня вроде как никогда не кончалось, сколько я помню.
арианский крейсер. Давайте будем собирать, в принципе, корабли. Почему бы нет? Можно все собрать, я думаю. Это было бы прикольно. Я считаю. Так, только я не вижу, где еще батареи. Кто такой капитан Гавр? Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. I'll just be going. Не понимаю, про что говорить. Так, секунду. По-моему, вот там тоже какой-то рынок есть. Да. Жесткое углубление. 90 тысяч. 90 тысяч. Ладно, давайте возьмем, конечно, но это много очень. Если так тратить, это, конечно, вообще. Но это слишком много как-то получается, слушайте. Я так не смогу постоянно тратить, если так будет. Так, вот, вот капитан Гавр. В чем дело с Ворком? What are they planning? Vorcha? Plan? Pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. Ну ладно, тогда до свидания. Так, я просто шатаюсь здесь, стою. Давайте, наверное, слушайте, сейчас с вербовщиком поговорим, а потом в следующей серии тогда уже продолжим. Пойдем искать Архангела тогда. Так, бармен. Анта. Так, вот вербовщик. Понял. I hear you recruiting. You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Верно. You could say that. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Я готов. Where do we go? Just head over to the transport depot outside. Sign in the next one. Hey, is this where I sign up? Сколько тебе лет, слушай, парень? I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Ну, видимо, я так понимаю, мы ему жизнь спасли таким образом. Потому что больше я никак, в принципе, это объяснить не могу. Ну, вероятнее всего, мы там всех этих наемников убьем. У меня такое чувство есть. Вот. Так, нам сказали транспортный депо, вроде как идти вот сюда, по-моему, если я не ошибаюсь. Так. Давайте. Пойдем туда. Там же и сохранимся, в принципе. Так, может быть туда полететь? Да, наверное, давайте сразу туда и полетим. Да, вот он. Говорите. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Пока. Пошли. Get in. Ну, как говорится, я не простой вольный стрелок, так что не переживай. Хотя ему без разницы, я думаю. Так, ну я думаю, возьмем, давайте Миранду и
Шепард, ой, и Джейкоб, извиняюсь, уже заговариваюсь. Так, блядь, а у Заида... Нет, я не хочу его брать пока что. Берем Миранду и Джейкоба. Вот так вот. Выход. Не совсем. We wouldn't get many hires if everyone knew. Archangel's holed up in a building and he's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. Пока я здесь, как видишь. I'll get to him. Just point me at that bridge. I like your attitude, but we've got a plan in place. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds like a suicide mission to me. Pretty much. But you look like... Head up to the boulevard and get to the third barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's... Well, we might have a way in. But getting out could be interesting. Давай по порядку. Let's find him first. Then we'll figure out. Так, ну а на сегодня у нас, я думаю, все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Всем спасибо, всем пока.